Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan section D na course mu marketing TikTok marketing course, wanda shine last section mu wanda zamu yi amfani da shi wajen yadda zamu ga yadda zaka building community da kuma yadda zaka making sales a hanyar amfani da social media na ko social platform na TikTok. So a wannan section din zamu yi magana akan consistency, zamu ga yadda zaka partner with other creators, yadda zaka sa mutane su san account ɗinka, yadda zaka boosting account ɗinka, da kuma yadda zaka sa mutane su subscribing in wani digital services kake yi ko kuma wani product kake sayarwa, yadda mutane za su siyar. So wannan section din shi zai yi magana a haka, kuma insha Allah muna tare da abin da muka tattauna a baya, muka koya a baya, Allah da kuna practicing kuma kuna ganin impact akan abin. So ba tare da ɓata lokaci ba za mu je akan consistency, yadda za ka yi. So consistency yana nufin ka zama ka jajirce akan abu akan TikTok ɗinka da kuma irin content da yake posting. Ba zai yi a ce wai kana TikTok ko kana ba ma TikTok ba, duk wani abu da kake yi a rayuwanka ma yau da kullum ana so ka jajirce. A ce misali yau kana TikTok ka yi posting yau, so ba za ka ƙara posting ba sai wajen sati 2 ko 3. So how will you make a sales through that? Dole sai kana yin posting. A misali ka designing your calendar. Misalin ka duba TikTok account na mutane da yawa za ku ga ba posting ɗaya gare su ba, wasu suna yin posting da ya shafi abubuwa kusan a kullum. Wani zai yi posting ma 2 a rana, wani zai yi ma 3. So at least dai if you have an idea ko kuma kana so ka boosting account ɗinka, just ko a kullum ka sa ranka ka designing a calendar. You can design a calendar, social media calendar na posting, ka ce to yau da kaza da kaza ina samun time, so bari in yi posting video yau. Da na yi posting yau ba zan ƙara posting ba sai gobe. So gobe kuma kafin yi posting zan sa mutane in duba su waye suka yi min comment, in ba su reply. Idan kuma na yi posting yau da safe karfe 10 na yi posting, so da daddare karfe kafin kwanta bacci bari in duba comment in ga mutane nawa ne suka yi min comment, wanda suke tambayar price, wanda suke tambayar location ko kuma number waya, sai ka rubuta ka yi replying to their comment. Wannan zai tabbatar da mutane cewa yes you are active kuma za su believe in naka. A kullum za ka yi business a online, mutane suna so su tabbatar da cewa kai din ne kuma ba wai scamming nashi za ka yi ka cuce su ba. So wannan shi yana magana shi ne akan consistency. Ka zama na kai designing timetable naka, ya kullum ina so ne posting guda ɗaya yau in nayi, so da safe, gobe kuma zan yi, jibi ma zan yi, ko kuma yau in nayi gobe nayi to jibi ba zan ba, so the next following day sai in ƙara yi, kwana biyu sai in huta. So ranar da zan huta kuma comment zan yi replying da sauransu. So wannan shine gaba ɗaya akan consistency. Viewers ɗinka, audience ɗinka suna so ko da yaushe su ga cewa yes idan suka yi maka magana kana replying nasu, ko kuma idan za su siya abu, yawanci mutanen da za su siya product ɗinku a social media ba fara zuwa suke sai sun fara analyzing account ɗinka, ba wai lokaci da suke ba, za su fara duba post. Wasu sai sun yi scrolling har can ƙasa sun ga yaya ka fara ma, shin are you true, are you the real one, ko kuma kawai scamming ne da sauransu. So wani ya duba account ɗinka ya ga kana posting abubuwa yau, kai sharing ka duk wani abu. In taro ka je dan yin recording video a gun taron, mutane su ga kai ga kanan kai din ne dai. In taro ka je sa wani ma ko video ne ko hoto yi posting a social media, ai ka halarci kaza. So mutane suna believing irin wannan abubuwan sosai, suna believing nasu. So za ku ga cewa in kuka kula duk successful mutanen da suke making sales a online da sauransu, ku analyzing za ku gani ko taro mutum ya je zai dauka ya sa, in wani gun ya je aka kawo masa wani abu zai sa, zai sharing testimonial mutane abubuwan da suka yi. So haka ake yi, don be lag behind ka ce wai ai kai baka so kai sharing abin ka ko show up ne da wani abu, duka wannan ba ne. Kai burin ka shine aim ɗinka kai making sales da TikTok. So wannan shine akan consistency. Abu na biyu shine partnering with other creators to boost your visibility. Wannan yana nufin cewa za ka iya haɗaka da wasu mutanen wanda ka sani creators. Yanzu ni yaya mai creator, content creator ne, zan iya nemo irin mutanen da na san suna irin to my category na, wasu video creators din za mu imagine mu collaborating da su, mu yi creating wani video din. Yanzu idan misali kana siyar da kayan sawa, so za ka iya ku kuma za ku yi collaborating da mai ɗinkawa, sai ka ce yayi bidiyon gun kayan mashin ɗinsa da yake kayan ɗinkinsa, ya yi bidiyon yana ɗinki, kai kuma kana da kayan ya duka ne, sai ka yi bidiyo, sai ka haɗa bidiyon, kai majin bidiyon guda biyu, sai a bidiyon sai ka rubuta duk wanda ya siya kayanka za ka yi haɗa shi da mai ɗinki. So kun ga dukkan ku kun samu customers. Wani in iya kayan zai siya zai ce maka iya kayan yake so, so in mutum ya siya iya kayan za ka ce ai kana da mai ɗinki, za ka nuna ma mutum bidiyo ɗin ga ɗinkin da yake yi ga shi ka iya yi duka.